Yeah, oh why, Mahama, yeah, Mahama, you do, you do, Mahama, you do, you do, radio kakatanga, antara suga katanga, zamuga babaya, Mahama, you do, Mahama, you do, radio kakatanga, antara suga katanga, zamuga babaya, Mahama, John Mahama, Mahama, know the see, you know the watch you. What Mahama they do? Can't you see, can't you watch you? What Mahama they do? I beg do better research you. What Mahama they do? Before you can start to campaign, what Mahama they do? Cause you know the tire, oh yeah. From one city to another, mother, he give them water, oh yeah. From one village to another, mother. Better suku, yeah you do ka. Better hospital, yeah you do ka. Adenta water, yeah you do ka. Jalibucho water, yeah you do ka. Tamale airport, yeah you do ka. Kumasi KJT, yeah you do ka. Military hospital, yeah you do ka. All in progress. He don't come out us from doom to so Ajay. He don't move us from doom to so Ajay. John Mahama has given we the youth hope. Youth employment rising so high. Kumasi Shoe Factory, Commander Sugar Factory, Takrade Port expansions, John Mahama, eh. If you go to Kumasi, everything is in progress. If you come to Circle 10 to Dubai. If you go to Kasua 10 to Paris. Everywhere in Ghana, you go see Mahama, eh. So wonderful, Mahama, so wonderful, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama. Everywhere you go, John Bodo, oh my people say, John Bodo. I've been the Kaimuna Mungodi, I've been the Kaimuna Mungani, Mungani Musheda, Mude Kaini Name, Uruaya Karima Dankada, Gidi Share Kwanakasa, Garakasa, Madakasa, Unjiko, Saratanda, Shini, Unjiko, Alanea Bash, Unjiko, Saratambene, Banjiko, Alanea Bash, Unjiko, Mahama Namune, Unjiko, Alanea Bam, Unjiko, Saratambene, Banjiko, Alanea Bahama. Mama oh, yara sula sonka. Mama mama oh, manya sula sonka. Kesa muka che yayi mana boss, yayi mana boss. Kowa da kowa kira yake shekadi. Yayi mana boss. Mahama you do, you do, Mahama you do, radio kakatanga, antara suga katanga, zamuga babaya. Mahama you do, Mahama you do, radio kakatanga, antara suga katanga, zamuga babaya. John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama. Salam alaikum ya wayena. On the 7th, ina neman kowa ya fito ya vote for JM. On the 7th December, I want all of you to come out and vote massively for JM. Anyway, you see this, vote for this. Mahama. Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a ni akumi suna Shafiq Suleiman mai lakani ka social media Mr. Haraka. Muna muku barka da warhaka ga ina jin ba za mu jima ba insha Allah shi sa
saboda karancin lokaci ina ji 1 hour is enough mu sayar da wanga maudu'i mu da yau ga ina jin mu duka mun sa abin da ke faruwa insha Allah. NDC sun launch campaign season su ko kuma ce sun live ban for campaign insha Allah. Shi sa kai za mu zo mu yi magana kadan Allah ya yarda. Jama'a ni ne naku mai suna Shafiq Suleiman mai lakani kan social media Mr. Haraka. Muna live kan Facebook kan Concerned Citizens of Ghana, kan Facebook kan Concerned Citizens of Ghana. Muna live kan Facebook kan Real Talk Facebook Real Talk muna live. Sannan muna live kan YouTube Real Talk Media kan YouTube. Sannan kuma muna live kan Loud Silence TV. Jama'a kamar da na gaya muku yau bamu da lokaci sosai akan gashe sa ba abinda zamu jima bane. Na farko da Allah ku try ku donate mu sustain Loud Silence TV. Ku try ku donate mu sustain Loud Silence TV. Shi yasa kunya ku donate muna kan PayPal KTWADR, Cash App KTWADR1, Momo Benedict Ando. Muna da phone numbers biyu 0558893032 da kuma 0502847184. Kunya ku donate muna mu sustain Loud Silence TV yayi very very important. Inshallah ku yankuri wani call ki zuwa. Shi yasa jama'a ku try ku donate muna Allah ya yarda. Sannan kuma muna kan wanga project mun ga dake da suna Adopted Street Light Project. Adopted Street Light Project shine wato muna sassa light ne unguwanni saboda mu aska kan unguwannin mu musamman zangwanan mu da dama cikin kasan Ghana baki daya. Kai zamana kullum muna zaune nan gane muna gwada irin aibin da wadanga politicians ke da shi, amma mu kuma ba mu yin wani abu taimaka a gurgudun iyakan wanda za mu yi ko gurgudun yanda za mu yi mu shi sa muka kawo abin ga project ga da ke da suna Adopted Street Light Project ya so mu yi mu ma mu taimaka yanda ya kamata insha Allah. Shi sa in kun ga wanga muna rokon ku muke yi ku taimaka mu yi mu sustain wanga project da ya very very important. Jama'a me ke tafiya ne kuma kun san saurayi insha Allah. Kamar yadda nace ba mu da lokaci ba za mu jima bane insha Allah. Wanga dai mun zo ne mu bada quick update yanda za a yi insha Allah. Campaign season ya sai a kenan mun ta zuwa muna kawo ayyukan mutane insha Allah. Muna gwada muku da wadanda ya kamata ku vote su da wadanda bai kamata ku vote su ba a wajen mu, ko kuma wadanda kuka ga kaman ko vote musu ya muku insha Allah. Mu namu ne mu kawo muku aikin da suke yi, namu ne mu kawo muku irin gurgudu da taimakon da kowa yayi ya so ku abin ga decision ko sauran dokan decision nan ya saura gare ku insha Allah. Shi yasa mun try cikin yaddan Allah mu kawo muku wadannan baba insha Allah. Jama'a kamar yadda na gaya muku insha Allah ba za mu jima ba. Shi yasa da mun juyo mun kawo muku abin da ya kawo mu. Hadu da habibiya kuma soyayya ta fada zuciya, na miki alkawari ban miki kishiya, ni saboda ke zan fada rijiya kuma kan
kiyaye. Na'am jama'a ina jin kun saurari wanga new release ne from Sayyidi Bashari Alhaji Sayyidi Bashari Alhaji Sultan mai waka mai suna ko sauti mai suna Habibiya wato wanga waka ina ji in ji asanti wai na medo abete shi soyayya na ya bayyana insha Allah shi sa jama'a ana gaya muku Sayyidi Bashari ba moshi ne ya confirm shi ba moshi ne shi yasa yayi wakan soyayya yanda ya kamata Allah ya da jama'a kamar yadda na gaya muku ba za mu jima ba saboda karancin lokaci insha Allah ina jin na ga wanga post na so wanga post sosai kuma mu yi magana dan kai kadan insha Allah wanda ya zana wanga post daga kan Facebook sunan shi Rising Sun History why this is Aroma Ofodike from Nnewi, Anambra State. He appeared on Who Wants to Be a Millionaire in Nigeria on September 11, 2009 and won 10 million naira. He was the first and only person to win the top prize in Nigeria. He got all the questions without using any lifeline. When he was on the last question, he said, I want to use my phone a friend option to call my family at home that I'm about to win 10 million naira. And he won. Please, where are the intellectually balanced youth in Nigeria? This is the type of programs Nigerian students and youths want, not the rubbish BB Niger is showing. I think Big Brother Niger is showing. To wanga abin da yake fa duka wanga bawan Allah akwai wani program da ake yi ana duba kamar in ka yadda da kanka ka san kana da ilimi shi ka je kan program nan turai ana yi akwai na India ma mun gani akwai wani movie da suka yi na India ma akwai garin ga duka ana yi Who Wants to Be a Millionaire. To in ka duba karshen na wai this is the type of programs Nigerian students and youth want, not the rubbish BB Niger kamar Big Brother Nigeria kenan. Wato ina zamani ba Nigeria kawai ba har Ghana. Gone were the days inda ana muna programs inda baba da yara ma na zaune ko iyaye da yara na zaune ana program nan ba wani lamarin kunya. Amma yau mun zo mun kai programs da ya bar muke sanin tushin mu, programs da ke bude hankulan yara, programs da ke kawo zumunta zamantakewa abin ga sakankani yara ma da kuma iyaye da yara da kuma yanwaye wadannan baba duka yanzu an bari. Yanzu abin da ke faruwa ne she dai a kawo muna programs da bai da mana bai da amfani. Yau musamman ka zo Ghana ba yin abin Ghana kuma kai ko ball Ghana Blaster ke bugawa, GTV Ghana Broadcasting Corporation GBC ba su gwadawa, ba gwada ma abin Ghana, abin da zai saida Ghana to Ghanaians da kuma outside world ba yi. Kamar yanda wanga bawon Allah ke show concern yanzu in ka bude social media, in ka bude TV, ababen da ake gwadawa ba abin da ke kawo muna ci gaba cikin rayuwa bane sam, she dai bal abin da ke ma lalata da yara ko kuma mutanen zamanin ga abin da ke tiuna hankalin mu ya fita da inda da ya kamata mu dusa mu nufa mu samu ci gaba akan irin tabiyoyin mu na kan addini da kuma na kan culture kaman ba kabilanci zan ce ba no na kan gargajiyan mu gargajiya. To amma yanzu ka duba kamar yadda nake faɗi kaga kaman ababen da ake gwada muna wani na mace ta tube jikinta, wani namiji da na mace sun je sun yi abin aikin banza kaman Big Brother Nigerian ga so many times suna wannan program shi kaga kaman wai inmates nan namiji na mace sun je sun yi wani abin banza shi kaga an zo ana gwada da jama'a an yanka. To wadanga ba duka bai dace ba. Yau in ka duba akwai wani magana da kullum mun jima muna yi until last year ko last 2 years Speaker Babin yayi wannan magana cikin parliament. Yace wai suna duba su gani da su yi su cancel su terminate ko su bari su prevent yanda ake yawan gwada da mutane telenovelas gida ko mu yadda ko ka mu yadda. Yau aurayyan mu da dama da ya bata, yau aurayyan mu da dama da yake rawa da dama yana da effect in telenovelas ne. Yes, telenovelas filmin turawa
da muke duba gida, wani lamarin soyayya, wani namiji da na mace a je ana kakanta flowers, a je an zauna kan park, an je kaman wani abu kaman Six Flags, garin ga muna da Six Flags, a je a hau kan wani wani seesaw, ana wani wasa ana yawo bakin ruwa, ana zaune ana wani shan drinks. To wannan abin da ya infiltrate, ya take center stage mentality mu matasa. To duka na ciki kake ga kamar yau aurayya dewa da ma relationship da zai lead aure bai survive, bai sustain, because wani abin da mutanenmu da dama gida matasa ba mu fahimta ne. Ba ka taba duban telenovela kaga kamar wannan saurayin nan da girlin shi ko wani abin nan, ba ka ga mai shi yayi wanka da safe, ya doki metro card ko ya doki lori, ya je aiki, ya je yayi 8 hours ko 10 hours, ya punch in ya punch out, ya komo gida. At the end of the week cikin wannan telenovela nan kaga an aiko da mai shi check ko bank account mai shi, an send da mai shi direct deposit, aikin da yayi 40 hours plus in a week. Ba mu gani, mu dai namu ne mu ga mai shi yayi wanka, ya tashi ya je wajen saurayin shi, ya doke ta, sun je sun saya, ya sa petro cikin lore, an je ana shakatawa. Amma mun manta kaman petron da ya sannan da kudi ya sai, ina kudin ya fito. Wanga duka script ake zanawa a ba mutane su act. Yau muka duba most of the actresses da actors ga da musicians ga ba su yi aure ba. Me yasa? Ba easy bane abinda suke acting nan. Wannan movie ne, an zana script ne, amma saboda wani generation muka kai, wani rayuwa, shi kaga mu matasan da muna ga kamar abinda muke kallo cikin TV nan real ne. Shi yasa yau kaga kamar mutun na dan gogodo kadan yayi mai ya dan settle down, shi kaga kamar bailin da ake bashi da irin tunanin da da other partner nan ke da shi yake ba da other partner nan, shi kaga kamar ba shi bane. Amma wanga duka telenovela da muka saura duba ne, mun ga abinda La Supadora, muka ga abinda su Juana Lavahen ko menene, muka ga abinda su wani guda Rich sun yi wannan movie ya fi 7 years. Back in the days, ina batun 98, 99, all the way to like 2000, 2002. Wannan movie sun yi movie ne ya fi 7 years. The Bold and the Beautiful. Ga sunan dai, to wannan abin ne ya help ya shape hankulan mu matasa lokacin da muke tasowa da yaran yau. Na siya mu duka mun ga speaker Babin yayi wannan magana cikin parliament cewa kaman wannan ababan nan ya zo yana lalata muna society, yana lalata muna community. Wannan ababa yana sa wani lokacin yan wayen mu mata, iyayen mu mata, abin da ya kamata ta yi ankuri, she ta ce ta bata ankuri. Me yasa? Cikin mindinta ta ga kaman wai cikin movie an yi wani yau ya kai na mace da ta fita annunta ta mari mijinta, tana ga kaman yanda turawa ke yin. Zo garin ga bari baturiya ta mari mijinta ku ga dukan da yake mata, mu aje wannan gefe. Yes, suna dukan su sosai har a kira polisai, but that is not even the way to go. You see, muna da movies masu kyau. Kaji ni ban yanya hankuri, jiya iyayenmu nan Benjamin Mure ne, da Benjamin Mure iyayenmu suka zauna da babanninmu da kuke go ba su sunna 40, 50 years, 60 years suna zaune suna rayuwa. Ni ban ankuri, yau ba ta ankuri, ba su duka ba, amma majority ba ankuri. Yariya before ta samu 24 years ta rabu aure guda, before ta samu 30 years ta rabu aure guda, before ta samu 35 ta rabu aure guda, before ta samu 40 ta rabu aure guda. Sister na, brother na, ina za mu da duniya. Isa ya ce mu yi very careful, mu yi very careful. Wallahi ababa da yawa da ke faruwa yau ya fito da telenovela da muke duba. Telenovela now, whether you like it or not, you might pretend bai komi ba gaskiya bane, yana shape da yanda muke rayuwa. Ko garin ga in ka zo serious strict homes sun turawa, akwai movies da yawa ba su budewa yaran su na duba. Wanda ke American da ya ce karya nake yi, kira na bude full light ce karya nake yi. Ko garin ga akwai so many movies in da turawa ba su da yaran su na duba. Kai ga wani movie ya zo wai Black Adam, wanga yayi movie nan abin ga The Rock. In kuna duban WWE abin ga wrestling, The Rock Johnson ya sunan shi sosai ma, Johnson Sam Rock ko shi yayi movie nan. Yanzu aka ga zo garin ga majority especially the Christian homes nan da turawan da bakakin suna hana yaran su duban wannan movie, saboda wannan movie nan Black Adam nan ana tallatar da Lucifer, ana tallatar da Satanism, ana tallatar da masonry,
ana tallatar da ya sunan occultun sunan da ya ci sunan nan ana tallatar da wannan ne kaga yaro yayi wani abu aka ya dibiya kan shi ko wani duka science ne da ake tallatarwa da The Rock na samun powers shi yasa kun ga wannan movie da Black Adam nan wannan movie nan bai wani shahara ba da ku da kuke kasa America me yasa a lot of the Christian pastors nan da Christian homes nan suna cewa wa a barbar yara na duba saboda ana shape hankulan yara su tashi cikin satanism su tashi cikin occult. Turawa suna hana yaran su duban wadansu movies banza da movies suka san kamar ya sake da yaran su yanda suke tunani. Amma here we are Ghana kai cikin kosawan mu ma Indian movie an samu lokaci a duba Indian movie a translate shi cikin Hausa da Asanti a zo ana bugawa wai don mutane su fahimci abin da ake fadi. Muna gida mu ba mu tallatar da namu muka kare shi mu ce wai mu ababan mu bai da shawa ko kuma ababan mu bai yi marketable ba. In ka je India won ba su duban movies in India kamar yanda Africa da sauran kasashe muke mutuwa kan movies su ba su mutuwa kan movies su talauci da yunwa ya yishe su me shi na da time ya spend 4 hours 3 hours ya zauna ya duba movie guda ba su da time shi yasa na ji dadi lokacin da speaker Babin ya doko wannan magana kaman they will try as much as possible to prevent irin wadannan movies da ake telecast kan TV saboda yana sake an kullun iyaye yana sake an kullun yara La Supadora ko Juana Lave ne aurayyan da ya mutu cikin zango ba izi bane kan wannan abu miji ya ce kake fita ki je ki duba movie wai don an ba da lights out an kashe light ta fita ta je wani wuri duba sanadiyan aurenta miji ya ce ba mu da TV zauna daki kafin ya fito masallaci isha'i ya zo matan shi ba ta daki ina take ta shiga dakin makwabciyanta da mijinta ta je tana duba movie aure ya mutu duka mun gani har gobe muna ciki ba you see akwai programs da za iya kawo ana educate yara ana shape hankulanmu na lamarin gargajiyarmu na gatanan da aka gaya muna tun muna yara anya doki ana act anya doki ana wadansu movies anya doki ana wadansu ababen da zai kawo muna ci gaba zai bar hankalinmu na zuwa baya yana reflect in kun ga kwanakin ga na yi very serious na yi very steady na yi very focused da cewa kamar iyayenmu sarakuna da malamai da limamai su zo suna gwada muna ya abin ga tushinmu na zango zo suna gwada muna tarihinmu na zango da kuma tarihinmu na masarautar zango da limancin zango a'a ba wai don su gwada muna fafani bane wadannan baba duka ya bari muna sani ina muka fi abin ga na ji dadi sosai saboda some of us we always like to dwell in the past histories na gargajiya dan wanga zamanin ga za kun duba wadansu mu ban buga wani irin wakan zamani ban so na fi so irin su obrafuo kofuo kwade keke kabobo su dasibre jamina saboda na san wadannan wakan nan ni tuni yana resonate da rayuwa akwai hankali ba wani lamarin alfasha da wasu makamanci da dama ciki ban ce ni masumi bane amma wani wakan zamani a ta bubbuga wadansu waka wadansu movies in na mace ba ta tube sirara ba ta da kyau kenan yau duba Ghana da ni da kun duka abinda muke yi ne ba mu tallatar da mutanen da muke tallatarwa in wajen sarakuna ne youth da muke tallatarwa shagaga mai shi dan bandi ne mai sai da kwaya ne wanda yayi drugs ne ko yake sai da drugs ko kuma wanda ya zama langard ne ko kuma wanda da yake da wani aikin da ya bayyana kowa ya san wanga yaron banza ne aka bashi sarauta shi muke tallatarwa yau in za mu tallatar da abin ga celebrities daga wanda ke tutube kanta funtu ga su da yawa yaran mata ga su Ajiya Bintu Ajiya Forel Moisha Budong ba su wani aiki ba komi amma yau su ne role models su ne celebrities in Ghana su ne celebrities su ne wadanda ni da ku muke gadara muke fariya har muna post muna share su kan pages mu kan wall mu amma mun manta mu no muke cewa muna so mu ga gyara gidawo mun manta kamar in muka share in wani kani na bai gani ba wani kanin ka ko diyan sister ka ya gani tunda kai ka share kai kuma babba ne yana ga kamar a'a ai tunda bra wani ya share ko sister wani ta share shi dai alheri ne yanzu yaron nan kuma shi kuma je yana follow me shi kun gani shi sa wani ababan da yau ka duba Ghana celebrities mu duka
daga masu tubewa silara, masu tubewa funtu, ba wani abin da suka yi na ci gaba al'umma ko Ghana at large, ba wani. Zo garin ga in aka ce ma yaro ya samu goyen bayan manya a kira shi a bashi ma a sponsor yaro shi ga me shi na da ilimi ne, yana yi wani robotic yana yi na mace ne tana yi ko namiji yayi drawing art, ana yi a bashi kudi a sponsor shi, yaro ya girma ya zama ya kore cikin wannan field din nan. Amma mu ba haka bane gida. Mu gida in me shi ta tube funtu silara, in me shi na ya abje shi da na mace su yi aikin banza in the name of wai yana so ya ci suna, shiga ga mu mu zo muna tallatar da me shi kan social media. Jama'a Allah ya saki mu duka, Allah ya muna. Ina jin akwai wani na kai abin gani ko ya hankuri 1 minute. Ba sai da kai da ka abin na kasa ba. Oh shit. Okay. Shi yasa yana da kyau mu kuma watch out da yanda da ababen da muke duba insha Allah. Na biyu Ghana needs new constitution that caps number of ministers. So inji chairman Sabunsu wai muna need mu sake document in Ghana, Constitution of the Republic of Ghana, muna need mu sake shi saboda masalan shi ko kuma inda hankalin shi yake duka ne ministers na da yawa. Tunda ministers na da yawa ya ce a sake constitution yanda za a yi mai a rage nawa ministers ko kuma nawa president zai yi ministers nawa zai yi 50. To kun wadanga shugabannin mun ga na farko ba sun fi mu ilimi bane, ba sun fi mu zama mutane bane, ba wai kaman masu mai ba su kuskure bane. Wanga bawon Allah yana cikin parliament since 2000 ko 96 ne. Yes, 96 yake parliament, chairman Sabunsu. Constitution ga kuma an yi shi 1992, aka yi referendum, aka accept. Second parliament ya zo parliament ko third parliament ne. Ya san cewa kamar akwai provision of the constitution, I think article 56 ko 57 ne ko 58 ne, in the constitution ya ba president dama, I think article 58 ya ba president dama, president ya appoint ministers in da shi ya ga ya mai. Amma shi ya ce kamar what a cabinet of the president and a cabinet of the government of the day should not exceed 19, including the vice, aside the vice and the president. So you can fit the cabinet ministers 19, not less than 10, no more than 19. Send the president, the vice president suka karu, she suzama 21. Why? Yana cikin parliament 2000. Mukadara 96 days of parliament. JJ ne bai da say, bai da magana da zai yi aji. Mukaddara haka nan ne. 2000 Kufo ya win, 2001 Kufo ya fara abin ga termun shi, mu da shi ke parliament. Ya karanta constitution, ya ga irin ministers da Kufo ya take, ya ga irin ministers da Kufo ya appoint, ya gani, bai yi magana ba. Shi da Kufo suka serve 80 years. Da Kufo da ti, shi Kufo ya rage abin ga fuel prices. Ya doki nauyi, ya kuma kawo single spine. Ya doki nauyi ya dibiya da mills da Mahama. Da mills da Mahama suka zo, she mills ya approach constitutional reform. Kowa ya gani, an bi koyi na aka set constitutional reform committee, aka karbi ra'ayi, aka yi sakiya da ababa, mills bai kare ba, Allah ya yi ikon shi, John Mahama ya zo. Mu duka mun yi program muka against John Mahama kaman me yasa bai implement ba. Tukun John Mahama last 2021 yazo ya explain da mutane kaman ba wai bai so ya abin gaba ne da aka shigo da shi, da aka yi kaman za a shigo da shi parliament. MPP so reject number 1 zamanin da yake parliament kina yake president. Number 2 kuma akwai constitutional review committee, sannan akwai constitutional approve committee ko approvement committee. Shi yasa an kare review committee, ana bato approvement committee kenan suka sauka. Kuma abin da yasa wannan abu ya delay saboda ya MPP sun oppose. John Dramani Mahama ya fadi muna.
da Akufo-Addo ya zo power ya appoint over 125 ko about 125 ministers yana ciki as minister for parliamentary affairs 2017 ba kukan da ba mu yi ba suka ce muna wai Akufo-Addo ya ce muna yana need ministers da yawa saboda mun kare mu yabi aikin da su muna yana ciki 2017 bai ce a rage ba 2018 bai ce a rage ba 2019 bai ce a rage ba 2020 bai ce a rage ba muka zo 2021 second term Akufo-Addo kuma ya kuma appoint kuma over 100 ministers, a country with like 30.8 million ko China da ke da population of 1 billion plus ko China ministers in su ba su kai 30 ba. Akufo-Addo ya zo second term bai ce a rage ba da shi da sun suka lalatar da kudin kasa suka yi sata aka kawo mutane as ministers aka kuma ci kudin kasa ana barnan kudi bai ci a rage ba da suka kusa sauka ya san sun sauka an doki power nan duka an ba Akufo-Addo yayi abin banza da shi ya kare da ya san sun sauka yanzu ya zo wai a'a tun da zamanin su ne kuma sun san sun yi su yi a yi maza me a sake constitution nan yaso a rage mutane ministers in the president zai yi appoint me yasa saboda next president da dai zo a karya mai karfin gwiwa ko a karya mai karfin shi kamar yanda Kufo da dai sauka Kufo bai san ya rage petrol ba bai san ya kawo single spine ba bai san ya sheda dai sauka ya doki nauyi ya dibiya da previous ga abin ga da wanda dai succeeding shi Johnny Versatile Mills yanzu da suka san sun sauka yanzu suka san kamar ya ce a rage ministers even though we support amma we don't expect people like him to come and tell us a rage ministers saboda ya serve for almost 28 years in kenan yanzu kana cikin 26 years in shi for almost 28 years kenan yana serve kuma Kufo ya zo power for good 80 years ba Akufo-Addo ya zo power inda ya kace zamanin Kufo ba kamar yi magana ba. When did you realize kamar ministers in nan na da yawa? Constitution ya ce appointment na is by discretion. Sauran minister president da suka wuce nan suna da hankali suna da wayo ba su zama azzalimai ba shi yasa ba su choose ministers har na fitan hankali ba shi yasa ayi maza a yi constitutional amendment ko reform yanda za a yi a cap maybe a ce ba ka choose ministers more than 60 ko more than 30. Ghana garin da bai ci a ce muna da ministers more than 30 bane never bai ci ba sam muna da 16 regional ministers various portfolios na ministry for aviation, ministry for transportation, ministry for railways and highways duka anya gama shi one ministry anya gama one ministry. Minister for communication, minister for information, nkaje muna da minister of finance, minister of state at the minister of finance. Wanga shiriri ta duplication ga duka bai da amfani duka ya gani bai yi magana ba saboda suke da entitlement su ne MPP garin na kakannin su ne na babannin su ne shi yasa su abinda suka ga dama da su yi su sun yi sun lalatar da garin nan a kuma karya gwiwon wanda zai zo gobe in the person of John Dramani Mahama insha Allah a karya gwiwon shi shin yazo a detect mai rayuwar shi kamar yanda suka detect presidency Johnny Versatile Mills with their single spine with their reduction of fuel. Constitution Ghana bai komi ba. Constitution na ba constitution ba na su call parliament bane na mu duka ne. Mutane nawa suka karanta constitution na suna zaune suna batun a reform constitution a sake constitution su wa za tambaye su a sake mu za tambaye mu da za tambaye mu na mutane nawa suka san constitution me yasa har yau ba su cewa kamar da su fight su yi reform ko su yi parliamentary enactment and introduce the teaching of the constitution cikin basic schools.
na amfanin freedom ka inde ba ka san abin da constitute freedom ka ba na amfanin shi an ce ma kamar wai Ghana muna practice democracy ne shi abin da ya zama constitution da ke shine matattalin democracy nan ba ka sani ba na amfanin shi muna zaune dai ne kawai da ji a sake constitution kuma kawo ana nan wadansu kuma zo su ci a sake me yasa ba introduce the teaching of the constitution cikin schools yaso mutane su sa abin da ke faruwa cikin abin da dokokin kasa ke nufi amma sun tashi kawai cikin parliament su suna ga kaman abin da suka yi dole ne mu mabiya mu doke shi aka don su suka san komi jama'a wai mu duba video ga because the person who is going to bring the threat will not bring a bag that says this is a bomb and put it down. You know, you must have a way of identifying what you need to do and then if you even identify something, who do you go and tell? When do you go and tell the person? How do you know that you'll be secure after speaking to somebody? So I think everybody knows that saying about when your neighbor's beard is on fire. As we sit here, literally, our neighbor's beard is on fire. I mean that in the literal sense of the word, because the place it is on fire, you know. So it's just a matter of preparing yourself. Preparation helps you to deal with eventualities. You must be prepared. And so it's the preparation that we want to ensure that, because you see, the thing about the situation we are facing is that these people who are coming to do you harm are not going to march into your community with a big gun and create a ruckus. No, they understand, as we do in NCC, that the battle is actually for the hearts and minds of people, and so they come for that, you know. And that is the place that we are meeting them at. They come, they radicalize young people. They start with gifts, they start with, you know, some services for the community and this and that. The next thing you know, they form clubs of young people. The next thing you know, they are teaching them and training them on one thing or the other. The next thing you know, your own young people in your community have turned against you. So these are not people who are just coming to make a big ruckus. So jama'a kamar yadda kuka ji wanga bauyan Allah an kuka duba kun ga proliferation of arms. According to statistics, you know, over 2.3 unregistered arms, go 2.5 million unregistered arms yana yawo cikin system nan that they cannot account for. To abin da yasa na kawo wanga magana ko wanga ya min na find shi very interesting. Kun ga manyan mun nan yana min kamar su tunanin su yana zuwa baya ne. Kun zo kuka yi wanga magana I think before 2020 election, some of us came in kaga ba all the time suna ga kamar in ra'ayin nan bai fito wajen su ba, ku da kuke maganan nan ku bai ci ku kawo na ku ra'ayi a yaki da shi ba. In ka zo garin ga ko wanda ke yayi registered ya zama resident yana da anya ya sai arms ko ya sai bindiga the right to bear arms fifth amendment kenan ko second fifth amendment ko second amendment ne. Second amendment or fifth amendment, the right to bear arms ya bi cikin kai na kana da anya an duba hankalinka, kana da tabuwan hankali ko kana nan seti tukunnan in ka kare kai ka sai bindigan nan sannan ka je shooting range ka koyi yanda ake shoot bindiga. Wannan haka nan ne, wannan dokan kasa ya ba kowa dama ya rika bindiga ya protect kanshi, amma kuma akwai procedure, akwai protocol. The same way in ka zo Ghana, defense of the constitution, article 3 chapter 1 article 3 of the constitution wajen ya ba kowane dan Ghana dama ya rika bindiga ya protect kanshi, kuma by and large ya protect Ghana. Amma ka je ka read constitution na article 3 defense of the constitution na ba ka ga inda aka ce ma you have the right to bear arms. Amma in ka duba da subsidiary legislation da aka yi da ya ba mutane dama su yi su rika arms cikin Ghana, kaga kaman defense of the constitution article 3 of the constitution da shi suka yi wannan abin ga suka drive wannan powers nan da kowane mutum in yana so ya rika bindiga in ka kawo dalilin ka na da kyau shi a register ma bindiga. Amma masalan da akwai ne wanga from personal experience, in ka je da ka register bindiga, ka je ka sai bindiga Ghana, ka je cikin Ghana ka sai bindiga as individual, she dai ka zama mai kudi. That is where the discrimination is. Number one, she ka zama mai kudi, ko she ka zama politician, ko she ka zama wani basarke, tukunnan number one, tukunnan a yadda wa an sai ma bindiga Ghana kenan. Sannan bayan ma ka sai bindigan kuma processing da za bi da kai da kudaden da za bar ka biya, ka discourage ma ka bar batun ma sai bindiga.
haka kuma kai da kake kasan waje har kai ya kaje nan ga ka sai bindiga da ka je aidin ka za karbi a duba past history ka da records ka ya kare ka kawo bindigan nan gida kana son ka zama da law abiding citizen in ka je ka register bindigan nan wajen zaka ga takaici ka je ka register bindiga ga bindiga ka kawo cikin box ga receipt ka da ke gwada sunanka da ke kai da komi ga signature ga komi ka zo da shi gida ka je police station kana try ka register don ka kiyaye kanka ka protect kanka nan she a ce ma bindigan nan ba kai ka register she dai kai kariya kaman wai wani babanka ko wani kakanka ya mutu ya bar ma gado ina gaya muku maganan gane with experience she dai kai kariya wani kakanka ya mutu ya bar ma bindigan gado sannan ka ga bindigan da kai kase let's say $400 $500 yayi sada $800,000 ina batun short arm gun abin ga pistol ka je gida ka register shi a ce ma ka kawo 6,000 7,000 8,000 to ka register ma bindiga ya za yi mutane ba su kawo bindiga illegal suna ira rake da su because inda kun yi registration na very cheap and open maybe 5 million 500 Ghana to da ya bari mutane su yi gaggawan zuwa su register bindigesin nan lokacin nan kun san bindigogi nawa ke cikin garin bindigogin hannun wa da wa yake bullets nan hannun wa da wa yake in aka ga bullet shell guda wani wuri in aka doki aka sa cikin system and trace a san kaman bindigan ga Shafiq ya zo ya register lokaci kaza bulletin ga nashi ne na bindigan ne amma ba haka bane saboda iyayenmu ko kuma ce politicians mu ba su da tunani zo garin ga in zaka register bindiga sauki ne saboda me yasa ba su yi shi tedious ba balle mutane su sai suna use shi illegal shi suka yi shi sauki yanda baka da excuse in ka sai bindigan baka da excuse dole ka register gari ne da kariya ake reno mu da kariya ake reno mu in ka sai bindiga ka register she kai kariya sannan kudin da za a buga ma na register bindigan kuma ba karamin kudi ba ka sai bindiga $500 ka zo za ka register ce ka kawo $1,200 wa zai register in ba wanda ya zama really law abiding citizen ba wa zai wannan abin ga zai enter into wannan adventure wa zai yi an wayi gari kun zo kuna batun da abin ga destabilization da ke boko da kuma yanda surrounding abin ga countries mu ba akwai tashi hankali is easy su yi su shigo cikin Ghana su recruit yara yanzu kuma bindigogi ya yawa kar yara kuma a zo ana recruit yaran gida ana a train su zama yan ta'adda saboda yanzu bindigogi illegal arms ya yawa cikin system nan government ne ya contribute illegal abin ga arms ya yawa saboda procedure da frustration da mutum ke bi ciki gida ya register bindiga ko kasan waje da akwai dokokin ma da dokokin su ma yake bite ya fi gida ma ba mu na wannan frustration mutum bai go through sannan baka zuwa ka je ka sai bindiga nan a ce ma kaman ce wani kakanka ya mutu ya bar ma gado tukun a register ma amma gida je police station ka je da bindigan ma ba su taba ga irin wannan bindiga ba she suna son su seize bindigan annunka yes suna son su seize bindigan annunka the right thing to do yana nan kullowa kudin da ake process ake register bindiga sannan kuma yanda kuke so mutane suna kariya ba kowa zai yi kariya ba number 2 kenan sannan kuma procedure da kuke bin is too tedious frustration is too much mutum ya sai bindiga ya zo da receipt ya zo da bindigan ya zo da kudin shi okay kawo 1000 Ghana cedi mu register ma 1000 Ghana cedi nan gashi fill form sun ga okay te mun yi background check me shi ya sa information shi da komi me shi ya te within 1 month 2 months an yi background check an kare a kira shi an kare zo ka doki kayan ka te 1000 Ghana 500 Ghana ya kuma bari state ne ya generate income kuma an register bindigogi amma mutum bai san bindigan
2,000 Ghana cedi ko 3,000 Ghana cedi ya zo register a ce kawo 7,000 ko 10,000 ya register bindiga. Who would do that? Ya za yi illegal arms bai yawa cikin system mun nan. This is the record of the MPP. And what this means, ladies and gentlemen, in sum total, is that cost of money reduced. Money became cheaper. But at the same time, one of the indicators for you is that when money is cheaper, the propensity is that inflation will be there. But you saw the reduction in the cost of money under MPP, but then you didn't see inflation go up. In 2017 it was 11.8, and it went down to 9.4. In 2018, it went down to 7.9 in 2019. All the while, in 2019 especially, the cost of money in this country, the base determinant was 16% from the Bank of Ghana. But then inflation kept going. So that tells you that the economy itself was generating growth. It wasn't anybody playing with the numbers. They like to use that word also. Nobody played with the numbers, because if you see the parallel analysis that if money is cheap, when there's plenty of money chasing goods and the goods are not there, then you have inflation. But if money is cheaper, with the evidence I just showed you, it means that there's more money and there's more goods. So the price did not escalate. That's the principle. That is how it works. So you can't tweak the thing. It's real. It's like real life. You're either alive or you're dead. So the summary, I'll tell you, and I think by now you have formed that conclusion yourselves. You have helped, we have helped you with this evidence cure yourself from the NDC propaganda that this government has mismanaged the economy. We have not mismanaged this economy. Ladies and gentlemen, this MPP government has not mismanaged this economy. Anybody who tells you that, and if you dare believe that, then you are failing to appreciate the numbers. And we have shown you the numbers. And all of us here can analyze it. We can see what 1 means, what 2 means, what 3 means. And the difference between 1 and 2, we can see it. The numbers don't lie. So under the MPP, on all fronts, our economy grew and performed well, and Ghanaians, given the real sector performance, did and fared much, much better under MPP up until the disruption in our lives by COVID. Jama Wonga, Director for Communication MPP, Kina Richard Anyagba. Na jinji sunyi press conference na kai na duba, I think 30 minutes ko about 30 minutes press conference Allah politician ga suna rena mutane yo. Wallahi suna rena mutane ne. Ladies and gentlemen, we have not mismanaged the economy. Ladies and gentlemen, let me tell you, the MPP government has not mismanaged the economy. If you believe the NDC propaganda, then you are failing to appreciate the numbers. Which numbers? Which numbers? Is it the little over 120 billion debt na Ghana wono in 2016 before Akufo-Addo bought power? And then 500 and something billion. Is that the numbers? Is it the prices of commodity before in 2016? Iron rods 1 ton, 2,800. At a point in time last year, 2022, iron rods cost 8,500 Ghana. Say iron rods is around 7,000 Ghana. Is that the numbers? Which numbers? Is it kenke na near ton 1 CD, 1 ball to 1 CD? And you to kenke 3 CD, 5 CD, 4 CD? No. Is that the numbers? Which numbers? Before now, mobile power na near to cement, gasem, 18 musikano 18 CD say 180 CD 18 CD tetisikano 18,000 and gasem ekoduru almost like 100 Ghana CD. Is that the numbers? And we have 1 trip double axle na your tono 3.5-4 million na and your to and 1 trip eduru baby kura na 900,000 Ghana 1,200 Ghana 1 trip. No, is that the numbers? You see, these people sometimes na suna make mamutum be sad in the yake bani. You see, shesa woni lokaci ko ga yanzu muna try muna kawo muku tarjuma cikin Hausa, because
mutanen ga sun mai da kowa wani wawa kaman in baka jin turanci in baka kai turanci kai baka da wayo becin za yi magana ma kai wani ba. Yes, becin za yi magana kai wani ba. Muna kallo irin dadin bakin da kuka muna. Akufo-Addo ya saya kan pulpit ya ce muna 1 Ghana 2 cedi. If I were them, I would tell them I'm sorry. We go home and think about ourselves. Ba muna nga Akufo-Addo ya gaya muna 1 Ghana 2 cedi. Ba muna nga $1 2 cedi. So which numbers are you talking about? Is it the borrowing na makoye ko kuka je kuka yi rance kuka yi sata kudin kasa ko je kuka yi rance kuka sa da mutane mawuyacin hali har yau ire-irenka ko zo kuna gaya da mutane kamar wai cin bashi riba ne? Is that the numbers? What numbers? Which numbers? People are not feeling it in their pocket. People's pockets are empty. You are here telling us we are not appreciating the numbers. Which numbers? Yedi numbers. Can you eat or consume numbers? Who bet made the numbers? Numbers ben. Aboso kan for to shop mu. Kumasi kejetia omu to shop mu. Light bill ni water bill ku amanfo. You are increasing tariffs. You are imposing taxes. In 2023 budget alone, over 24 tax handles in 2023 budget. Numbers, baby. Among for you may go numbers. What the numbers? We made the numbers. And actually numbers ni. Let me take a minute. Also, there's a thing the NDC talk about a lot. Also about, we have borrowed recklessly, and the thing about where we are now, MPP has borrowed and we have borrowed. It's not true. With all humility, it is not true. And we'll go through a few numbers for you, my friends. You know the NDC says this, so I'm not telling you anything strange. They say these things on your platform, so you know that they say that MPP has borrowed a lot. And I'm telling you, in all humility, in all honesty, that it is not true. And the data I'm going to use is common data. You can find it. They too can find it. If they dispute it, they should bring it so we can discuss it. And I hope that going forward, when we are doing these discussions on your platforms, you ask us for evidence. And you will have the evidence so we can measure who has the right evidence and who is making it up. Why would I come and argue with you in 2023 on documentation for 2019? Why would I come and argue with you in 2023 when people are not finding jobs to do, when people cannot make ends meet, when people cannot afford 3 square meals? Why should I come and argue with you in 2023 based on documents of 2019? This press conference was just yesterday, 22nd February 2023, that they had this press conference, and you are showing the people of Ghana, the good people of Ghana, a 2019 figures that you have not overborrowed. You are in 2023. The fact is simply that the MPP has not overborrowed. Let's do that again with data. And I don't know if the graph is out here. It'll be difficult for you to see it over here, but I'll try and go through for you. Now, if you see from the first one, so there are 3 sets of graphs, and every sets, every graph will add 1 year to it, so that we can explain it for you. So this is the debt accumulation of our country between 2014 and 2019. So this is the rate at which we're accumulating debt, NDC, MPP at this point. So we're going to look at who is borrowing more. So this guy has no shame. Yes, he has no shame. We are in 2023. Ghanaians are complaining about the reckless borrowing of this administration in 2023. You came and made the debt, or our debt, national debt, at around 120 billion Ghana cedi. You've ballooned it within 6 years to about 520 or 25 billion Ghana cedi, and we are complaining. You had the chance to come and clear the mess or try to explain the mess. Then you go way back in 2019
between 2014 2019 to come and justify in 2023 that MPP has not overborrowed. And you call this communication, you call this politics. You call this communication, you call this politics. You have not overborrowed. From Kwame Nkrumah to John Dramani Mahama, the national debt is around 120 billion. From 2017 to date, we are hovering around 520 billion, 400 billion increment in 60 years, as compared to about 54 years or 50 years of national debt accumulation. And you are here telling us you have not overborrowed. Come on, what is happening? This is politics. This is Ghana today. This is politics. This is politics. You cannot even account for the about 54 billion Ghana cedi that was printed by the Bank of Ghana governor Addison and handed it over to the government. You cannot account for that. You cannot come and explain that to Ghanaians. You are not even attempting to even explain to Ghanaians. You are here trying to tell us about what happened between 2014 and 2019 in 2023. So you cannot speak on Ghana's economy. You cannot speak and address on your reckless borrowing in 2023 without drawing John Dramani Mahama and NDC and your incompetence and in your stealing and thievery. You can't. So you have to go all the way back in 2014. What did you tell us before you assumed the throne or you came to power? What did you tell us for Ghanaians to vote for you? What was your message? You are going to reduce borrowing. You are going to tow all the roads in Ghana and make sure that we generate funds enough to fix our roads. You are going to add value to our goods. You are going to initiate one district, one factory. Where are the face of all these sweet talks? Where are the where is it? Where is the evidence of the success of all these policies? Where are the evidences? You cannot speak on your whatever you promised to do. You cannot. You have to go and bring John Dramani Mahama 2014 to 2019 to come and explain to us in 2023 that Akufo-Addo's government have not overborrowed, and you call yourself the communication officer of the great MPP as you people tout it. Say politics where they in a bit. If this is politics, so when are politics there? If this is politics, Kuronu na yefu obia sorry a wotimi ka brofo wotimi she tie enu anu no a politician wotimi gina amanfo anim ehwe omo anim e belittle wo mo e kansem hu no edidi wo matem. This is an insult in our faces in broad daylight. We are in 2023. People cannot make ends meet. People cannot afford rent. People cannot do virtually anything for themselves in 2023. Instead of you to come and help us address the issue and try to even explain, you are going way back in 2014. Who cares about what happened in 2014? Do I even care? I cannot turn the hands of time. So I have to always focus and forge forward. Listen to him. And he's trying to justify, say, reckless borrowing. Spiritedness that we brought to the domestic exchange. I think that we should also exercise the same level of activism and advocacy, I should say, in the pursuit of the external restructure as well. As Ghanaians, to support our government, to try and make the case, because there was a book I wanted to bring you today. For some reason I forgot. I'll bring it to you. The whole debt situation of Africa is an enterprise. Okay, it's an enterprise, and we as a people. Did you say enterprise? So, well, for some reason I forgot. I'll bring it to you. The whole debt situation of Africa is an enterprise. Okay, it's
an enterprise. And we as a people... Did you say enterprise? So... for some reason, I forgot, I'll bring it to you. The whole debt situation of Africa is an enterprise. Okay? It's an enterprise. And we as a people... Did you say enterprise? So... This is the communication officer MPP. MPP communication officer. 1 year. Last week, Good Morning Ghana, the video credit to Metro TV. One catch Ghana for say the whole debt exchange program and a car a buy a boni now no a mfaswo e the man for no wonder because I am mfaswo the man the more they borrow the more they put Ghanaians into poverty and the more they make money. Between 2017 to 2021, Kenoforeta alone has made up a whopping 159 billion Ghana cedi. One only dear data bank, Black Star brokerage, insurance. They were more more money just to go and borrow for Ghana, just to go and float bonds and what have you know. Omunkwa make 159 billion. Aden, Yademoka, Kronia Modia. And then at the end of the day, one of you, your communication officer is telling us, say, Ghanaians should shut up because Ghana mo bono, eye mfasuo de mamo, because the whole debt programs in Africa, specifically Ghana, is an enterprise. Eye mfasuo enunti se, what is say? Nana Akufo-Addo has spent about 40 years of his life in political dispensation. I say in politics, you know. And yes, wobabe buamo, wobabe broke guama Ghana because I am faswa the mano. So Nana Akufo-Addo has invested about 40 years of his life just to come and reap what he sowed. And what he is reaping is he sow his life to be in politics and come and borrow so that he can make profit from the investment now making in all the years. That is what the communication officer of MPP is telling us today. The whole debt situation in Ghana for a finding the whole debt a car na Akufo-Addo airborne na wo for plane na woni say wa broni adware wo wiem na ye car wonte na wo spend 1 hour about $14,500 an hour na ye car wonte no a wo say spending little over $300 million as say crowd ya say the whole cathedral ni bedru $1 billion plus no enye cathedral ni na emu enye flight na wo dware na ye ni emu. The more wo bo ekano the more no wo nyeska o to kwan se wonya allowance travel allowance wonya woje travel allowance woje per diem ni na no enu nti no wo to kwan na ye ka se wonja wo so wonja because the more na wo no wo bo ekano the more na wo no wo nya mfaso the more na wo nyeska. MPP's communication officer Richard Anyagbe ene wo no anya abotre akotene fie be ma gramo wadware atwetwe ne se anya tea bia no any milk, any pound, any kusua. Abba say, Mumra and Central for Mumra, may baby address Ghana for, or by ya, yenim so baby cat nyansa sebi actually Ghana for. Wako all the way back 2014. Say, or compare 2014 to 2019. Na John Dramani Mahama aboka chen womu. We are in 2023. This happened yesterday, 22nd February 2023. Sometimes you don't want to speak, but you cannot help it. Peso be kasa, baka son kai magana, amma baka yawa dole kai magana. Because jiya na kallo wani wasan yara kenan. Nkwala goro be ni. Mu bugana for saying. We say sometimes I have problem with Ghanaians, especially MPP communicators, they parading on various media houses. Oh, the president has acknowledged we are not in normal times. Who cares? Did we vote for the president to come and acknowledge say we are not in normal times? The president promised us in opposition say Woba is coming to fix the mess, so to say, John Mahama has created. So we are supposed to see him fixing the mess,
Not to come and tell us, say, we are all in, let me acknowledge, say, we are in difficult times. Say, me cry my president. I can be the president of Ghana today, so that I will also acknowledge, say, we are not in normal times. Is that the reason why we voted for Akufo-Addo? Did we vote for Akufo-Addo for you people to come today and be comparing the incompetent Mahama to Akufo-Addo? Say Mahama is incompetent. Na enunti ya vote ne out na de Akufo-Addo abana mo de Akufo-Addo ko compare incompetent Mahama na Akufo-Addo no ye den. Who is Akufo-Addo to us today? Aden Jama mun yi magana ga some other time saboda karancin lokaci I think MPP has open nomination. NDC. We are going to talk briefly on that. Then we draw the curtains. Very, very important. We are coming back right away. We learned this I think few days ago. And we're releasing new song. Nidin the Abibia. The fasting is coming. Kevin Taylor, I know you are here. I was say who promote you and you very, very important. And you know odo yung enkabom yung we obia betimabo or yene or hima akwala or bafra. There is no profane in it. In fact, enyuma I wish say betima yen in China and I say in brofo na among for bet because the line of west now we choose you know and you know kamapa or your friend no Habibia your boy you know the Sultan Bashari or no boy you know ewo Asawasi Zongu Kumasi and as a menkase Kumasi and as a Asante region and Ghana at large it a new way the common winner especially all the women and all the ladies on this platform ye dedicate sa nyumwe amamu. Pressure. Amaria pass pressure. Alhaji Sultan pass pressure. Baby na pass pressure. Yo habibi ya hadu da habibi ya. Kuma soyayya ta fada zuciya. Na miki alkawari ban miki kishiya. Ni saboda ke zan fada rijiya. Kuma kan azumi kin zamo sarauniya gidan habibi insha Allah zaki azumi da habibi insha Allah zaki azumi da habibi insha Allah zaki sallah da habibi masha Allah habibi ya kin samu hanki ya amince ni take mun yi dace you are the best I'm so impressed kan azumi mun kadaice limamai wakilai kai saure ku daura aure domin bana son in yi azumi babu ke tun farko da na ganki soyayyar ki ya kawo ni rabbana atina habibiya ta mai azumi biya sarauniya murmushin ki ke kashi na Allah Allah nake naga an daura kawo ki a daki na kina kamshin lalle cikin mayafi baby na wai na filan daren sunna nuna miki sirrina masu brush auren kenan ki masu brush dadin aure kenan a sa mata lalle dadin aure kenan a ranka da guda dadin aure kenan insha Allah zaki azumi da habibi insha Allah zaki azumi da habibi insha Allah zaki sallah da habibi masha Allah habibi ya kin samu habibi amarya soyayyar ki yana raina ki nake kira rabin raina zuciyata na kuna karba ki ce ba kya sona azumi ya kai nawa yarda mu yi sunnar manzona mu yi aure mu yi azumi mu hada sunna da farilla zo mu yi azumi tare mu yi sallah tare zo mu yi haji tare mu yi umara tare mu yi asham tare sallan lailatul qadr tare amarya ba kya laifi amarya ba kya laifi ko da kin kashe dan mai gida amarya ba kya laifi insha Allah masha Allah
Jama'a sannunmu da dawowa ni na kuma sura Shafiq Suleiman mai lakani kan social media Mr. Haraka muna live kan Real Talk kan Facebook muna live kan Consensus of Ghana kan Facebook muna live kan Real Talk Media kan YouTube sannan muna live kan Loud Silence TV muna live wajen nan ko shi sa jama'a kunya ku duba ma kai sai wajen nan insha Allah akwai wani abin da nake so in gwada muku you see sometimes in nan ku kamar da na ce wani lokacin na you really don't want to even talk about the happiness back home but you just cannot help it because wanga da yazo ya zauna yana ce da mutane kamar wai ba su mismanage economy nan ba su boro sun fi ba su overboro ba na akwai abin da nake son gwada muku ne wai ba su overboro ba inji shi wa ba su overboro ba wasu ma overboro sai kura da me kachiyo me kauzo me kabrofu me nimpu ejumanete obenede ko mu ci gaba don da gwada muku this same guy in God the kichoba su overboro ba but we know the recent discovery Bank of Ghana the governor Dr. Addison printed about 54 billion at the Ghana government as loan and also wa borrow scammer and we know say a criminal a criminal you cannot the Bank of Ghana cannot lend more than 5% of the previous revenues of the government. 2021 the Ghana government made 70 billion in terms of revenues, advances, bonds, treasury bills, whatever and loans nina 70 billion. So in 2022 the Bank of Ghana ebema Ghana government kura busuya it shouldn't be more than 5% of 70 billion which is 3.5 billion Ghana cedi. And as we speak you have printed over 44 billion including whatever 54 billion and you are telling us say you have not overborrowed, you have not mismanaged the economy from 3.5 billion to 54 billion. What is the difference? What is the percentage? Over 300% and under the carpet against the same act of the laws governing Bank of Ghana. Jama, I think say let's watch this video. So we are ready. We've got your money. So I hand you the receipt for your money. Thank you very much. And then the documents that you will fill and bring to us in a month's time. Please remember to fill it fully. Remember to fill it accurately. And remember that at the end, when you will vet your candidates. So tell them to prepare for all. With this, I wish you the very best. Our people are waiting for you. Thank you very to jama'a kamar yadda kuka gani insha Allah Professor Joshua Alabi shine wanda yaje ya pick da John Dramani Mahama forms jiya insha Allah ya biya shi sa campaign season ya start kenan Allah ya da kamar yadda muka muku alkawari lokacin aiki ya kai kenan insha Allah nan ga kamar yadda kuka sani zamu ta kawo muku abin da ya kamata mu kawo muku ne irin ayyuka na kirkin da mu daga muka shaida John Dramani Mahama yayi dole ya samu upper hand kan sauran yan wayen shi nan me yasa saboda ba su taba zama president kamar yadda ya zama ba a'a shi yasa dole ne ya samu upper hand kansu amma ba shi ke gwada
kar wani ya contest shi ba. Na ga so many presenters, na ga so many radio presenters da TV presenters suna cewa wai wadanda su kwabna tufuo da su contest kan John Dramani Mahama nan ba su da bai ci su contest shi ba, sannan su ba su ra'ayi da su. Fine, muna da anya kan mu yi ra'ayi da su, muna da anya because ra'ayi riga ne kowa da nashi, amma ba dole bane wai mu muna so mu doke mu akida mu mutusa cikin an kullum mutane ba. That is wrong, it's totally wrong. Ba mu yi mu doke akida mu mutusa da an kallin mutane. Wanda muka yadda da abin da zai yin nan, she mu zo mu tallatar da shi ba da zagi ba, mu gwada irin kokarin shi da aikin da zai yi da kuma aikin da yayi. Amma kan mu zo muna son mu doki influence mu muna tusa da mutane wani tunani daban cewa kamar Kwabna Dufuo bai ciye contest ba don ya taba zama finance minister and the mills kaza kuma Kwabna Dufuo inda yana son ya ga party ya ci gaba bai ciye contest John Dramani Mahama. That is wrong. Wannan double standard ne. Democracy ake practice, ana practice democracy ne. In mutum ya ce ya contest, in ya qualify, bai da wani criminal records da zai hana mai shi, ba anya hana mai shi. Ko yaron 41 years, because having a contest president she ka samu 40 plus, ko yaron 40 years yau ko 41 years ya ce ya contest John Dramani Mahama, ba anya hana mai shi, dole a bari mai shi contest. That is the beauty of democracy. Amma ba mu zuwa muna ciza ka fura, mu ne muna so mu ga kaman an samu sasanta da daidaita cikin al'umma da kuma cikin lamarin tafiya da muke yi. Kuma on the other hand nan kuma she muna so mu doki mu influence muna tusa da hankulan mutane kaman duk wanda zai contest John Dramani Mahama duka bai son NDC party ne, duk wanda bai son zai contest John Dramani Mahama duka bai son ci gaban John Dramani Mahama ne. Mu ne muka zama mutanen da suka zama loki da ba su understand politics da democracy. Kowa na da anya ya contest wanda ya ga dama, inda mai shi ya so ya desire kuma ya qualify ya contest, ana da anya a bari mai shi contest. Ina support John Dramani Mahama, yes, saboda me naga irin aikin da yayi, kuma naga aikin da yayi ne saboda by virtue of ya taba zama president. Ban support Kwabna Dufuo saboda ban san wani aiki yayi ba, kuma ban yan blame shi saboda bai taba zama president ba. Amma ba shi ke gwada kaman Kwabna Dufuo da sauran makamantan su nan ba su contest John Dramani Mahama ba. No, that is not democracy. Muna garin ga su Chuck Schumer, su Paul Ryan, su Bernie Sanders, su ga su manya gaggarumai an jima cikin politics 40 years 50 years, amma kullum ana protect abinga contesting su, kullum ana takara da su. Ba taba cewa wai don me shi yayi an gani yana da experience shi yasa a bar me shi ba. No, that is not democracy, that is not politics. Wannan ba democracy bane. Democracy ne ka fadi na kan fadi nawa, ka gwada na kan gwada nawa. That is democracy. Nda baba John Dramani Mahama dama ba ya contest ya zama MP ba, da waje san abin da zai yi zo yi. Da baba shi dama ya zo ya zama vice president ba, da waje san abin da zai zo yi. Muna nan ga Kufado ya gaya muna da bakin shi, ban san na tura video ba. Wai Allah ya kawo NDC ne, MPP ne saboda su appreciate NDC. Ya kuma ce shi da kanshi ya sa abin da ya fadi gaskiya ne. Shi sa kowa na da amfani, kowa na da manufa, kowa na da mafari. Party aka yi tafiya da shiwo ba kabila ko kofa guda ba. A'a, NDC ba na family John Dramani Mahama bane. Ya zo shi ma ya join ne. Haka kowansu ya join. Shi sa kowa na da dama ya gwada a gani. Yaya muna fight tun kasa primaries a bar yara kuma su contest MP abinga PC parliamentary candidate su contest da bisa kuma shana so a suppress mutane kar wani ya contest. Kai da ka fito ka contest John Dramani Mahama, ko kai da kake support wanda zai zo contest John Dramani Mahama duka baka son John Dramani Mahama. Ko you see akwai abin da zaka yi da za a ce baka son John Dramani Mahama, in abin nan kana yin shi consistently to lokacin in kuma ka fito da shi openly ka zo ka ce baka son shi ko kana campaign kana ba wani, that means kaman baka son shi ya win kenan. Kamar yanzu aka zama nan ga John Dramani Mahama zai yi da campaign, dole wanda ke support Kwabna Dufuo da sauran da su fito duka dole su automatically ni na zama musu rival kenan saboda na choose John Dramani Mahama. Dole ne.
amma inda cikin tafiyan John Dramani Mahama naga ayyukan da yake yi da ayyukan nan bai kawo da kasa ci gaba ko kuma son kanshi yake yi shin ne ya zama selfish she ya kuma je zai wani takara kuma na sani yo she na kuma je ina support shi lokacin nan ba ina yin da mutane gaskiya bane saboda na san yayi selfish saboda kanshi ya sani saboda bai taimakon mutane amma John Dramani Mahama da ni da ku duka mun shaida all the regions of Ghana then 10 regions of Ghana ba inda zaka je John Dramani Mahama bai bal printing shi wajen ba in hospitals ne yana nan in chip compounds ne yana nan in schools ne e-blocks yana nan in water project ne ruwa yana nan ga Commander Sugar Factory ga Kajetiya Market ga sunan dai kowa ya gani ya shaida abin da yasa yau muka kuma wulga tawul muka sallama cewa kaman mu dai she John Dramani Mahama amma wannan bai gwada kaman kar kowa ya contest John Dramani Mahama ba NDC ba gadon John Dramani Mahama bane NDC ba na family guda bane NDC na kowa ne da kai da kake ga kaman ka dace da ideologies in party nan kai ma ka support in kuma lokaci ya kai ma ka compete wani ko ka contest wani yana kana da anya in dai ba ka da wani criminal record ko wani abin da zai hana ka dole a baka dama ka contest that is democracy inda muke sai kenan Shesa John Dramani Mahama ya pick forms kuma ya gwada cewa kamar ya contest and kuma inda mu support mu yake kenan ba shi ke gwada in kwamna dufuwa na da wani abin kirki da shi ma zai zo ya gwada ba mu karba mu yi amanna mu amince ba a'a ba shi ke gwada kuma don kwamna dufuwa da contest John Dramani Mahama yana gwada kamar kwamna dufuwa enemy John Dramani Mahama bane a'a ba shi ke gwada supporters John Dramani Mahama da ni da ku da muke supporters kwamna dufuwa su zama muna makiyai don saboda ni da ku muna support John Dramani Mahama a'a saboda at the end of the day contesting da datin nan mutum guda za fiti after mutum guda yanzu mutum gudan nan zai yawo ya nemi ya hada an kullum mu duka saboda mu zama sinsiya madauri guda ya so mu je mu samu mu karbi mulkin na annuwan ga banzan gwamnati shi yasa mu yi very circumspect mu yi very conscious of yanda za mu yi internal campaigns mu kan mu zo ya kai da wadansu hurta wadansu maganganu ko kalmomi cikin bakin mun da after an kare in naka ya wini ne in ka ganni baka ka duba ido na ina wa ya wini ne in na ganka banyan duba idon ka saboda me yasa irin wadansu lafazza ko maganganun da zan gaya ma na fitan hankali da ni da kaina na san bai dace ba saboda siyasa shi sa lokaci ya kai John Dramani Mahama ya gwada ya contest insha Allah mu dai muna bayan shi muna rokon Allah ya bashi nasara saboda mun ga yayi don ya zo ya continue amma ni ka shedi na wa shawara ne in wadanda ke support wani candidate da kuma wannan candidate nan ba shi ke gwada su enemies in NDC bane they are all NDC members kuma aka kare election nan whether we like it or yes mun need contribution kowa on board saboda mu yi me ayi a ci gaba a je a samu the ultimate prize in which is the presidency in 2024 jama'a wannan ya sa na shigo da ku cikin ASAWASE constituency dan wa mai suna Masaudu Mubarak ina jin sakaran jiya an yi wani press conference daga ASAWASE na cewa kaman matasan ASAWASE da Masaudu Mubarak matashi ne kowa ya ga irin hidiman da shi kuma yake yi cikin ASAWASE matasan da shi ma ya taimaka musu wadansu na Ghana wadansu na kasan waje mun ga press conference da suka yi na cewa kaman wadannan matasa sun kawo kudi wai saboda su ma godiyan da su yi da Masaudu Mubarak da ya taimaka musu su kuma yau suka zama mutane su kuma suna biyan da kansu bukata da iyalansu bukata su ma sun tattara kudi wajen $10,000 sun ba Masaudu Mubarak na cewa ya doki ya pick forms $10,000 to abinda yasa ko ga na kawo muku wanga abu ina gwada muku saboda an ce mutum in Allah ya daukaka ka ba kai kawal bane kaka manta da yan bayanka ko yan kasanka wanga bawon Allah ina jin kuna ga kwanakin baya dai kuna ga mutane na yawan zuwa ana wadansu zantuttuka game da shi da bai yi ba wanga bawon Allah bai taba hurta magana game da abin da ake fadi game da shi ba
in fact na zo nan na buga muku video member of parliament mu honorable Muntaka da yake accuse wanga bawon Allah cewa kaman bai taba vote cikin ASAWASE ba, na buga muku video kun gani da idonku. Kuma yaron ASAWASE ne, na ce yaro ba ina kaskatar da shi ba, samarin ASAWASE ne, min fiya sama kaife shi wajen ya girma, wajen ya yi school, ya je CAS TI Amas, Real Amas, wajen ya kare, ya je K-Pole, ya ASAWASE ya yi rayuwar shi duka, kuma ASAWASE ke vote, kuma police station, kuma ya zama communication officer NDC back in the days. Amma an wayi gari mun jijji maganganu da dama. To amma saboda shi kuma yanda Allah ya yi shi kenan bai tankawa, saboda shi kuma ya san ya kamata da Allah ya daukaka shi, shi kuma yazo yana taimakan yan wayen shi da shi da su suka tashi, ba lalle shehu da suka fito ciki guda ba. Yau matasa abinda ke da kyau, abinda ba mu taba gani cikin ASAWASE ba, matasa suka zo, ba MP bane yanzu yake son yayi takara, ya zo wancan aka disqualify shi kan kariya, aka ci mai kage, aka ci zarafin shi, bai daddara ba, ya continue yayi da party aiki. Bayan abin da aka man nan duka, ya doki t-shirt honorable Muntaka ya sa, ya rika picture honorable Muntaka, yana shiga gida, mun zo muku da pictures mun gwada muku nan ga, yana campaign, yana ba honorable Muntaka ya win with one of the greatest margin da bai taba win ba. Lokacin duka ba ce mai ba yaro ASAWASE bane. Wanga bawon Allah ya kuma fito abinda mu muke dawa for over 2-3 years nan, da yaddan Allah da yaddan mai sama mun ci buri mu da iko Allah this year ba disqualify kowa ya contest, kuma muna so mu ga matasa da dama sun je sun pick form sun contest. To matasan da ya taimaka musu, wadansu na kasan waje, wadansu na Ghana, sun kawo kudi, sun zo sun bashi, wai honorable taimakon da ka muna karbi ka je ka pick forms. In Allah ya gina ka, she kai ma ka gina wadansu, saboda ba ka san gobe ba. Mun ga irin kokarin da MPP ke yin da matasan ASAWASE, amma ba NDC ba. Mun gani, amma ba NDC ba. Yau matasan ASAWASE mun yi mu kidaye not less than 20 da yau suna da matsayi, NDC ko guda ba shi. Me yasa? To ashe wanda ya samu kankanin ya baka shine ya samu babba zai baka. Wanga bawan Allah ba MP bane, amma matasan da suka fito yau suka zo suna gwada mai soyayya da kauna, suka zo suna ce mai sun gode da taimakon da yayi da rayuwarsu. Wanga na gwadawa kamar wanga bawan Allah, in Allah ya sa ya samu matsayin da yake neman nan, Allah ya san wanda zai ba matsayi. In ya samu matsayin da yake neman nan, ya yi fiya ga abin da yake yi da yanzu ba MP ba. Wannan ya sa jiya mun ga kan pejin honorable Muntaka Mubarak, shi kuma wai jiya nan a matasan ASAWASE ba taba ga wani abu aka bu first time kenan. First time kenan, bu ba taba ga wani abu aka bu. Wai this afternoon I received in my office a nomination form purchased for me to run again as the NDC parliamentary candidate by the ASAWASE students in the diaspora. This is in fulfillment of a pledge they made about two weeks ago. The forms were presented on behalf of the ASAWASE students in diaspora ASD by Isa Musa and Aziz Kabori. I was moved by the intention behind the gesture and reiterate my blah 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 blah. To jama'a, waɗannan matasai da suka yi wa gaba, Allah saka musu da waɗannan matasai da suka yi wa gaba, Allah saka musu da alheri. Ni da kamar da gaya muku, ba mu taba jin wani abu aka cika ASAWASE ba, ni ban taba ji ba, bai taba faruwa ba. This is the first time. Shin wato waɗanga don honorable Muntaka masu mai campaign kan social media sun bar mun san kaman yana kai yara abin ga turai suna zuwa school tun ba yau ba, shekara da shekaru. So 2020 ba su kawo kudi an sai form su ba, fine. Mutum ma kowa mai kuskure ne, mantuwa duka nan. Ba Allah sun manta ne ba su yi ba, da suka ga yanzu
yufin da Masawuri Mubarak ya taimake su sun yi she su kuma hankalin su yazo she su ma su zo suka yi duka mai kyau ne, better late than never. Better late than never. Amma wani abu mun taka Mubarak kuma wai yufin ASAWASE da shi ma ya taimake su suka je kasan waje. Suka je suna school suna koyan abu suna neman ilimi, su ma sun tattara kudi sun kawo sun bashi na cewa kaman ya karbi shi ma ya je sai forms shi yasa don ya kuma ranu kuma ina ta ma wani abu mun taka ya ce bai ranu kuma kon kuma kawo muku video ne mun yi campaign ka ku da abu mun zo da campaign ka ku da abu la ta ba wani abu mun taka ya ce after 2020 election bai kuma ranu kuma ina ta ma ya ce bai ranu kuma amma ba komi mu dai mun yi campaign yanda ya kamata don immediately after 2020 election ya ji ya zauna kan Joy News shi da Emifa ta tambaye shi wani ya send abin ga question cikin WhatsApp ta read kaman inda ya san bai contest ya doki ragaman nan ya ba Honorable Nuruddin Abidan she ya ce mata kaman wai shi bai kare ma gyaran ASAWASE ba, wato yanzu dai gyara ASAWASE abin da ya ga ya kenan. Akwai video ni na ce muku akwai video na fito da video ina da duka na muna da shi yasa 5 years Honorable Muntaka ba wani so gudan da wani yufin da ya tada kafadan su suka sai mai forms she this time around saboda yaran ASAWASE da Masawuri Mubarak ya taimake su sun sai mai forms duba wai duba gaskiya kaman duwawu ne ko ya kai tafiya ka kare ka zauna kan duwawunka. Honorable Muntaka mun ga ya muku tun jiya ba wanda ke kin shi authorization shi yasa mu muke sai kan kowa ya zo ya contest wanda ya win kuma da shi za ya ASAWASE ba gado bane ga abin da Honorable Muntaka ga ya muna. ana bauta ne ba son zuciya ne gaskiya bauta muke yi ko ka duba irin wala da muke don ta baurin duga ne bauta ba wani wala kace mu gani ba muka sai sai in dai ka yi ka je ka doki kana so kai wannan ranka ke so amma maga ba ka ce kai ka wuce wani ya ma nasiya ka wuce wani ya ga ma gaskiya ya za ka shiga da ne ba dan wala za ka ba mu gaskiya shi ta ba ka shiga da wala ga yana cikin wannan wala zai kasance amma ni bai maka na kariya ina kallon gaskiya ce da mutane don kauda ido gobe ya zo ya zama wahala Honorable Muntaka ya manta jiya mun kawo shi da muka yi wala da shi ya zama mutum ya duba mu da iyayenmu ya muna zagi da ranar saka ya ce muna in muka doki hankalinmu da wayonmu da hikimarmu da soyayyenmu muka vote wadansu as executives shi ya resign shi bai yi muna aiki me yasa saboda shi bai yi wala amma ya manta mun yi wala da shi ne ya zama mutum yau ban ce ba mutum bane figure of speech ya manta mutum da ya ce ya resign har yau bai resign ba har yau bai zo ya renda an unqualified apology ya ba mu tare ASAWASE ba muna wanke idon mu muna zuwa bisa bane yau he has the need ko kuma ya ga da essence ya zo ya ce muna yaran ASAWASE da ya taimake su sun kawo forms sun bashi waya kuma contest ya gaya musu ya resign yayi ko ya gaya musu ya ce ya resign ya zo ya contest ya save suwa mu da ya muna maganan da ba dadi mu da yayi da mu da iyayenmu da babanninmu da kakanninmu rashin kunya na cewa muka vote muka ba wadansu ya resign mu dai kuma zo ya kuma contest wa a vote mai kuma ya zo kuma lead suwa da ya zo muna maganan da ya zama maganan rashin kunya kun advice shi zo ya bada hankuri kun advice shi zo ya retract kun advice shi zo ya retract washe wajen na da dadi washe ku amfani wajen bauta wake bauta gashi ka ce baka muna bauta contradiction ka ce aka vote aka ba wadansu as executives kai baka yadda kai wala tankan kai baka muna bauta kuma ka kare kuma ka ce bauta ake yi inda ba kana cin amfani ba da ka saura wajen
inda baka ci amfani da ka saura kana bauta. To kowa na da dama ya contest kamar yadda muka fadi, kuma alhamdulillah mu da yake Allah ya san zuciyarmu tunda muka fara wanga advocacy ba abinda muka fadi da bai tasiri ba. Kowa ya contest, wani abin mun ta kai ya resign. Ba wanda ke bauta, ana zuwa politics ne a ci amfani don a duba gida a taimaka da yan unguwa. Mu Masaudu Mubarakin da kanin Musa Ahmed wa Mustafa Ahmed su duka suka zo mun gaya musu ai za fara kamfe, ai kamfe aka fara nga. Ba mu ce ka je ka yi da wani bauta ba, a'a je ka kawo ka duba mutaninka, je ka kawo ka duba unguwanninka, je ka kawo ci gaba cikin unguwanka. Ku da kuka ce kuna bautan nan ku aje aikin ku je ku zauna, lada ya isa. Lada ya isa, ku je ku dai bautan da kuka yin yayi, ku je ku zauna gida. Bautan me? Wake bauta? A bautaciwa. Ana zuwa politics ne aje a samu amfani, a zo a tada kafadan yan baya. Alhamdulillah yau yaran ASAWASE da wani abin mun kai taimake su sun san cewa kaman in mutum ya taimake ka ya cika show appreciation. In the history of ASAWASE, for the first time yaran da wani abin mun kai taimake su su ma sun zo sun pick my forms after yaran Masaudu Mubarak sun pick my form, shi da bai zama MP ba. Daba jama'a kamu yadda ana fanfulu mu kuma wani abin mun ya ce ya resign, har gobe muna gira resignation letter shi. Muna gira ASAWASE na kowa ne, kowa ya yi contest. Jama'a saboda karancin lokaci na end the program nan ga na bude phone lines nan kai ka kira yana scroll kasan screen nan +1 347472962 +1 347472962. Kada kake son ka kira kan WhatsApp kai maka kawo naka gudunmuwa. Yau mun samu sakiya zuwan Masaudu Mubarak, mun fara samun sakiya cikin ASAWASE. Duka mun kawo muku cikin campaign insha Allah, saboda ga yaran da wani abun mun take taimake su tun 20 years 15 years ago da ba taba sani sun sai mai forms su ba. Yau dai su ma sun sai mai forms saboda yaran Masaudu sun sai mai forms. Duba kowa ya zo ya ga maganan bakin shi insha Allah. Allah ya yarda shi sa mun lift campaign banin nan kenan. Yanzu za mu yi campaign John Dramani Mahama da campaign ASAWASE politics. Muna da namu recommendations, muna da namu suggestions, muna da namu demands this time around. Wani abun mun taka ne, Masaudu Mubarak ne, Mustafa Ahmed ne, wane ne, muna da namu demands, and insha Allah she ka succumb to our demands, she ka agree in ba ka nan ba mu bari a vote ma mun yi campaign against ka. Gwena da days shi a zo ana muna magana this time around kafin ku zo muna da namu demands da namu baku, kuma ka yadda kai, kuma mun yi takada ka sign mu sign, kuma ka zo zaka je ne ba da takadan. Amma ba mu bara ana muna dadin baki for 20 years kenan, ba abinda aka muna aka kare da ranar saka aka zagi mu da iyayen mu na cewa kaman ba mu da hankali mu vote wanda muke so. Muka vote kai baka muna bauta, kai baka bauta, kai ka resign har yau ka resign. Jama'a da mun juyo mun doki course kada insha Allah jama'a. Mun ga ya muku this time around ba kwa machala, ba kwa machala this time around. Kai you will hear from us insha Allah. Shi sa abinda akwai kenan jama'a. Nobody above blocking. If you stress me, I block you. If you give me attitude, I block you. If you do like Olori Buruku, I block you. Nobody above blocking.
Anybody can be blocked at any fucking blocking time. So I block anybody. I wish you stress. Nobody above blocking. If you stress me, I block you. If you give me attitude, I block you. If you do like Olori Buruku, I block you. Nobody above blocking. Anybody can be blocked at any fucking blocking time. So I block anybody. I wish you stress my life. I block. Jama'a kamar yadda nace na bude full lines nan wanda ke son ya kira ya kira insha Allah in the next minute or 2 or 3 in ba mu samu kowane call ba mun ajiye program nan ga insha Allah amma mun zo muka gaya muku ne mun magana da dama almuhimmin dai mun zo mu bar kusan kamar John Dramani Mahama ya pick forms ASAWASE kuma ko kuma NDC across board sun pick forms ina da candidate da zan bai campaign mai suna Nurin Mijimma kada aka abinga David Ba daga Asin Central kenan insha Allah wancan mun mai campaign Allah ya yarda shi ya contest Kenya Japan this time around Kenya Japan ya ji suru shi yasa wobe contest shi yasa Shaibu Nurin Mijimma aka kada David Ba insha Allah ya kuma contest insha Allah ya pick forms Allah ya yarda candidate na da zan mai campaign kenan insha Allah amma ba za mu manta da ASAWASE ba muna cikin ASAWASE mu da ku ne kuma cikin ASAWASE da John Dramani Mahama kuma at large insha Allah shi sa abinda akwai kenan Allah ya yarda jama'a wanda ke son ya kira ya yi kira insha Allah wanda ke son ya kira ya yi kira shi ma ya tofa albarkacin bakin shi insha Allah shi sa maganar da akwai kenan in Allah ya yarda wana sun ya mana wuce kusan surutu mu muku surutu too much amma wanda ke son ya kira ya yi kira shi ma ya fadi ya kawo nashi gudunmuwa insha Allah ba yi zai bane jama'a yasa ya ci mutane su fahimci wannan politics ba ana zuwa ne ana zuwa bauta ba gaskiya bane ana zuwa ne don aje a samu amfani a kawo kowa ya ci amfani ya ci mu kiyaye wannan kaga politician da dai ce ma ana zuwa bauta ne duka makaryaci ne mai yaudari ne mai son kanshi ne selfish mai son kanshi ne mai shi selfish ne saboda politics ana shiga ciki ne saboda a ci amfani in aka ci amfanin nan shi a bar ya samu yan baya haka ake yi amma ba ana zuwa yi bauta bane yaya kaman wani irin bauta kuma inji ajiyawu mulki wai bauta kuma bauta kuma bautan me wani bauta yi bautan wa ba sarauta bane sarauta ake bauta ko sarauta ma in kai bauta ana ya baka incin kanka ka zo gida Otunfo kananan sarakunan da ke bautan ga duka Otunfo ya ba su kasa su ma suna dan sayewa suna samun wani balle politics ba zuwa yi wani bauta a'a ana zuwa ne a je a participate a samu amfani a kawo amfani na a zuwa taimaka da mutanen baya ko yan kasa haka ke yi amma ba ana zuwa ne wajen a kulle komi da magana ya zuwa ce da mutane kaman ni na resign don wajen bauta muke yi shi dai bautan nan lada ya yi sa a bari wani kuma je yi bauta kuma kamar yadda muka faɗi this time around muna da namu demands ba mu sayawa she wani ya zo shi dai zai gwada muna abin da zai muna ba mu yadda kuma muna da namu demands mun ajiye demands mu kuma dole ka succumb to demands mu saboda muke da power amma ba mu yadda na muna dadin baki gona da days in ji asanti wanda ya kwana yan kodi ya kanu yan bohun bani wanda ya sauran nan mun protect wanda ya wuce da ya wuce amma wannan dadin baki da ana muna magana dai ana mai da kowa bai sa abin da yake cikin nan ba a'a shi yasa ku daure tambanku ku da za ku yi da Masaudi Mubarak campaign ku daure tambanku ku da za ku yi da wani abu Muntaka Mubarak campaign ku daure tambanku mu kuma da za mu shigo ciki a nyama mu ma mun daure tambanmu kowa ya fito da nashi evidence masu ji ba wawayu bane mafadi wawa ne majiyi ba wawa bane in mafadi wawa ne majiyi ba wawa bane jama'a na bude phone lines nan wanda ke son ya kira ya yi kira insha Allah John Dramani Mahama ya pick nomination forms
Honorable Muntaka ya pick nomination forms, Honorable Masaud Mubarak ya pick nomination forms, Honorable Mustafa Ahmed ban sani ba ko shi ya pick kanin Musa Ahmed former MP lokacin muna Askwa South ko East ni na mamanta kanin shi kuma ya zo shi ma dai zo pick form. Wannan duka mun zo mu kawo muku details nan duka. Sannan wannan bawan Allah nan kanin former MP mu Musa Ahmed shi kuma mun kawo mai abin da ya kamata ya sani, wadanda suka turo shi na yazo ya bata vote a ASAWASE ya split vote duka mun gaya. The fact an ce wai ayi democracy a bar kowa ya contest ba shi ke gwada wanda bai qualify ba a dole a bar ya contest ba. Wani abu ne nufin ba shi ke me shi bai qualify ba. Muna cikin daki muke sharan daki muke paint daki muke komi, shi aka wayi gari shi aka fito da wani wuri aka ce wai shi yazo ya zama muna shugaba cikin daki mun yadda. Muna class muna komin mu muke komi muke share class muke komi muke arrange books, she all of the sudden shi aka aka fito da wani cikin wani school aka kawo shi class mu aka ce wai yazo ya zama class captain. Kun yadda. So ba zallan wai don ka zama dan MPP ba, ya ce a ce kana da activities da MPP na yi ana ganin ka kana contribute kana participate cikin wadannan activities din. Ba wani political strategy a turo ka don ka zo 2012 ka zo ba ka yi ba, last minute an print paper da komi, last minute ran da za yi election ko wa shiga election ka ce wai ka resign duk, amma still picture ka na kai mutane suka vote ma ka bata election ka damu ya sunan dan wan mun ga Hanis, lawyer Hanis, ka bata mai vote ya je in favor of Honorable Muntaka. Allah kada ya san, Allah ka ce a vote ba lawyer Hanis last minute, to Allah ya kada ya san me ka kuma zo yi this time around from 2012 har 2020 election har 2022 ga ko 2023 ga ba wanda ke jinka cikin ASAWASE, ba wanda ya saka cikin NDC ASAWASE. Ya ka fito all of the sudden ka fito ka contest. Kuma abin da ke da ban mamaki mun yi program mun ga mun kyale kowa na tuma ne amma mun fito da magana. Abin da ke da ban mamaki ne wadanda ke support Honorable Muntakan da suke mai campaign ka social media da suke cewa kara bar Masaud Mubarak ke contest Honorable Muntaka saboda me yasa Honorable Muntaka ya jima yana da experience, kar kowa ya contest shi a bashin nan. Yau su suka zo suka kawo suke support wani third party da cikin NDC ASAWASE 90% of mutane ba su san shi ba. Shede yana cewa wai shi kanin former MP ASAWASE ne ya kare da abin da yake kamfe kenan, amma a san shi cikin inda je kaza yana ciki aiki kaza da shi yake yi kamfe kaza da shi yake yi, ba san shi kan wannan bu. All of the sudden an kawo shi wai yazo ya contest, she yan Honorable Muntaka kake supporting shi. Me yasa? Saboda strategy ne an kawo shi zai bata vote nan. Mun san yanda abin da ke tafiya kuma mun yi magana kai insha Allah. Ya ASAWASE ba mutane masu short memory bane, mutane ne masu tunani, sun san wanda suka vote mai ya musu aiki. Amma ba mu yadda wai za a ji a kawo wani wajen a zo a disrupt ko a distract mutane ya so a split vote nan saboda wani abu mun ta kana da upper hand dama ya samu ya sail through easily. Mun sa abin da ke faruwa insha Allah. This is politics. Politics is not meant for the weak mind. It's not meant for the weak mind. No. Mun sa abin da ke faruwa. Mun zo mu yi program nan insha Allah. Jama'a ina na ku mai suna Shafiq Suleiman mai lakani kan social media Mr. Haraka. Insha Allah in Allah ya da mun zo muku da program in Allah ya da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, oh why, Mahama, yeah, Mahama, you do, Mahama, you do, radio kakatanga, kantana suka katanga, zamu gaba baba ya.
Zamuga babaya. Mahama you do. You do. Mahama you do. You do. Chiwedu kakatanga. Ganta da suga katanga. Zamuga babaya. Zamuga babaya. Mahama. 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 No they see, no they watch you. What Mahama they do? Can't you see, can't you watch you? What Mahama they do? I beg do better research you. What Mahama they do? Before you go start to campaign, what Mahama they do? Cause you know they tire. Oh yeah, from one city to another. Mother, he give them water. Oh yeah, from one village to another. Mother. Better suku, yeah you do ka. Better hospital, yeah you do ka. Adenta water, yeah you do ka. Jalibucho water, yeah you do ka. Kamale airport, yeah you do ka. Kumasi KJT, yeah you do ka. Military hospital, yeah you do ka. All in progress. He don't come out as from doom to so. Ajay, he don't move us from doom to so. Ajay, John Mahama has given we the youth hope. Youth employment rising so high. Kumasi Shoe Factory, Commander Sugar Factory, Takra the port expansions, John Mahama. If you go to Kumasi, everything is in progress. If you come to Circle 10 to Dubai. If you go to Kasua 10 to Paris. Everywhere in Ghana, you go see Mahama. So wonderful Mahama. So wonderful Mahama. Everywhere you go, hey, job, oh, my people say, hey, job, I've been the Kaimona Mungodi, I've been the Kaimona Mungani, Musheda, Mude Kainam, Uruaya Karibatangada, Gidi, Shekwanakasa, Garakasa, Madakasa, Unjiko, Saratanda, Unjiko, Alane Abash, Unjiko, Saratambene, Banjiko, Alane Abash, Unjiko, Mama, Unjiko, Alane Abam, Unjiko, Saratambene, Banjiko, Alane Abam, Mama, oh, Yarasula Sonka, Mama, oh, Manyasula Sonka, Chesamuka, Yayimana boss, Yayimana boss, go out of Koa, Kira, Shekati, Yayimana boss. Mahama, you do. Mahama, you do. Radio kakatanga, Ganta da suga katanga, Zamuga babaya. Mahama, you do. Mahama, you do. Radio kakatanga, Ganta da suga katanga, Zamuga babaya. John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama, Mahama, John Mahama. Salam alaikum ya mayina. On the 7th, kuna neman kowa ya fito ya vote my JM. On the 7th December, I want all of you to come out and vote massively for JM. Anyway.